السلام عليكم، ازيكم يا شباب عاملين ايه؟ معاكم دكتورة امان عبد الله، مادة انترناشونال اكاونتنج سنة رابعة ترم اول. النهارده تعتبر our fourth lecture. احنا خدنا لغاية دلوقتي شابتر 1 و 2 و 3 وقلنا ان هما نظري وركزنا على just main point، ما خدناش 3 chapters in details. وابتدينا المرة اللي فاتت اللي هي كانت lecture 3 في chapter 6 وقلنا ان chapter 6 مقسوم لجزئين. أول جزء foreign exchange risk، ازاي how firm record the trade process whether it is import or export، ازاي الشركة بتسجل التريد process in journals. لو عندي transaction gain بيظهر ازاي. if the firm is buying good with a different currency، وبالتالي انا بتكلم buying process يعني انا عندي accounts payable will be affected، فهيحصل عندي لو transaction او foreign exchange rate اتغير يحصل gain يحصل loss. The same if the firm is selling good to foreigner, so the transaction will be received in a foreign currency, but firm have to record the transaction in her own local currency, so there is an exchange rate. أنا بتكلم هنا عن on account, so we are talking about account receivables. The same if there is a change in the exchange rate, the exchange rate is not fixed. احنا قلنا it fluctuates. سعر السهم سعر العملة النهارده غير امبارح غير بكره. You cannot expect exactly how much will be the change، فبالتالي ممكن يحصل عندك transaction gain or transaction loss. أخدنا المرة اللي فاتت أكتر من example how to record transaction gain and how to record transaction loss in the journals. النهارده أو إحنا قلنا إن second part of chapter 6 will be divided about how to hedge against foreign exchange risk. إزاي الشركة تحمي نفسها من foreign exchange risk. يبقى كانت الشابتر مقسوم two parts. First part is recording foreign exchange transaction in journals and how to deal with transaction gain and loss and how to record them in journals. The second part of chapter 6 was about hedging against foreign exchange risk. ازاي الشركة تحمي نفسها من foreign exchange risk. There are multiple options firm could hedge herself against foreign exchange risk. The most common two I'm going to discuss it in this chapter. One is called by forward contract and other is called by optional contract. النهارده بس هنركز على forward contract under the purchase process وهنشوف الشركة how to protect herself against foreign exchange through forward contract. احنا قلنا hedging against foreign exchange risk since there is uncertainty related to future change or future exchange rate. Firm try to protect themselves against unfavorable change in foreign currency. ايه ده؟ يعني change in foreign currency could be favorable could be unfavorable. طبعا لو different exchange rate could represent a gain to the firm, so it's a favorable change. But when the exchange rate represents a loss to the firm, so it will be unfavorable change and firm tries to protect herself against such a loss. زي ما خدنا المرة اللي فاتت ان التريد ممكن يكون importing or exporting. لو انا بتكلم على export process انا بتكلم على لو on account transaction talking about account receivable. وقلنا من المرة اللي فاتت an association between foreign rate and account receivable is direct association, means when the rate increase account receivable will achieve a profit, but when the foreign exchange decrease firm will achieve a loss. So العلاقة بينهم directly يزيدوا مع بعض وينقصوا مع بعض. But when I'm talking about accounts payable which will result from importing, buying, purchasing goods from using foreign currency and payment will be on account. In this case, the association between the foreign exchange rate and accounts payable will be an inverse indirect association, meaning when the rate increase, I will achieve a loss in accounts payable, but when exchange rate decrease, I will achieve a gain. العلاقة بينهم عكسية. الريت يزيد هعمل loss، الريت يقل هحقق gain. طب وقلنا يعني لو انت مش قادر تفهمها
كايكويشن انت المفروض تدفع. لو انت اللي هتدفعه هيقل يبقى انت بتحقق ربح، لو انت اللي هتدفعه بيزيد يبقى انت بتعمل لوس. العكس، when you're going to receive, amount received is going to increase, so you are going to achieve a gain. But when amount expected to receive is going to be decreased, so I'm going to achieve a loss. طب قلنا the two more common type to derivatives to protect firm itself against foreign exchange currency risk. One is called by forward contract, the other is called by option contract. Forward contract, option contract. We are talking about forward contract. I'm going to hedge against unrecognized foreign currency through fair commitment. يبقى الفورورد كونتراكت انا بحمي نفسي من خلال fair commitment. هناخدها in detail في النكست شابتر. لكن لما بتكلم على option contract, hedge of forecast foreign currency dominated transaction. يعني ايه؟ If we take an example saying we have an XYZ firm located in US have sold good to foreign customer with LCU. واحنا قلنا قبل كده LCU stands for local currency unit، الوحدة المحلية بتاعت أي دولة أنا بتعامل معاها. Okay? Will be paying his business, his purchases after 3 months. يبقى firm so good، يبقى أنا بتكلم على selling process. And the customer will pay for the good. The accounts payable هتحصل بعد after 3 months. So firm could be subject or going to be subject to foreign exchange risk. And the receivables أو rate يزيد هيكون عندي account receivable gain or receivable could decrease and firm will achieve foreign exchange loss, achieve loss for account receivable. If firm decided to choose forward contract, so firm will lock the price for which it have to sell the LCD to receive after 3 months. The forward contract هعمل ايه؟ هثبت سعر للlocal currency unit. I'm going to receive after 3 months. أنا عملت lock للprice. The forward contract, firm is going to lock the price for which it is going to receive local currency or to sell the local currency after 3 months. طب لو أنا بتكلم على selling process, so but if I'm talking about purchase process, the same. Fair will lock the price, okay, to which it is going to buy the local currency unit after 3 months. ماشي؟ ليه بتكلم selling؟ لأن أنا بتكلم كده forward contract I'm going to lock the price. هتفق على سعر بتاع العملة الأجنبية اللي أنا بتعامل بيها بعد 3 شهور. لو أنا seller, so the customer is going to pay for me after 3 months. فأنا هتفق مع الديلر هتاخد مني العملة الأجنبية دي بعد 3 شهور بريت كام؟ الريت كام ده احنا هنتفق عليه من النهارده. تاني الكاستمر is going to pay me for the good I sold to him after 3 months. هيشتري مني البضاعة بعد هيدفع لي ثمن البضاعة بعد 3 شهور. طب فأنا عشان أحمي نفسي من الريسك اللي هيحصل نتيجة للتشينج في الفورين اكسشينج ريت، اتفقت مع ديلر شخص في النص بيتاجر في العملة. هيعمل ايه الديلر دوت؟ اللي هيعمله كالتالي. he's going، لو انا بتكلم buy، he's going to purchase from me the local currency unit after 3 months. يبقى العملة اللي هيديها للعميل الديلر ده هيشتريها مني. طب بأي سعر؟ locked price today. يعني ساعة ما عملت selling transaction عملت كونتراكت مع الديلر وعملنا لوك للبرايس. يعني لو هو البرشيزز بروسيس was 100,000 LCU، جيت دلوقتي اتفقت مع الديلر ان احنا هنبيعها ب 0.8 فعملنا لوك للبرايس. After 3 months الكاستمر gave to me the price او he made the payment for purchase good فدفع لي ال 100,000 في كام ريت؟ For example, الريت النهارده كان 0.7 بس انت متفق على 0.8 احنا عملنا لوك للبرايس. الريت today is 0.9 بس احنا عملنا لوك للبرايس على 0.8. فالايجنت اللي هو الديلر ملزم ان الترانزاكشن بروسيس بينه وبينه تحصل
بتاعنا زمان. ده اوبشن هناخدها تاني in details، هناخد مسألتين ونشوف هتحصل ازاي. Second option is called by option contract. Okay? In this case, XYZ will establish a price to which it will be able but not obligated to sell. يبقى هنتفق بس هنعمل estimation وهنتفق as an optional process. يعني نفس الكلام في الاوبشن كونتراكت زي الفورورد كونتراكت، بس الاختلاف في حاجه. forward contract انا عملت local price and I'm obligated after 3 months to make the payment process based on the lock price مع الديلر. لكن لو انا بتكلم على الاوبشن كونتراكت in this case firm is going to estimate price for the selling process with the dealer after 3 months and this process is optional. يعني في اي لحظه لو الشركه لقت ان هي السعر اللي اتفقت مع الديلر هيحقق لها loss she could simply ignore it. ترجع في كلامها ليه؟ لان هو optional contract. اوكي؟ لو انا بتكلم على forward contract I need to determine fair value of contract. So we need a forward rate, we need a current forward rate of contract سعر دلوقتي الريت هو ايه؟ and discount rate. Fair value of foreign currency forward contract is determined by referring to change in forward contract rate over the life of contract. Okay? طب لو أنا بتكلم مع forward contract, firm use forward contract to hedge herself. Forward contract is agreement to exchange currency of two different countries at specified rate on stated date of future transaction هيحصل بين الفيرم وبين الديلر at specified rate اللي هو اللوك برايس اللي احنا اتحكمنا فيه ساعة date of contract. different currencies لان انا هديله بالدولار لو انا فيرم اليو اس وهو هيديني بالال سي يو لو انا بعمل purchase process، او انا اديله باللوكال كرنسي اللي الكاستمر دفعها لي مقابل الجود وهو يردها لي باليو اس دولار based on the agreed price. Okay? So when I'm talking about forward contract, firm is hedging herself against foreign currency transaction, unrecognized firm commitment, foreign currency domination, net investment in foreign option. أي transaction مع بينتج عنه الفير لوس نتيجة للترانزاكشن أو نتيجة للإكسشينج الفورين كارنسي ريتس بلجأ للفورورد كونتراكت تو بروتكت ماي سيلف. طب نركز بقى، لو أنا بقول فورورد كونتراكت إحنا هنركز في الجزء القداماني بتاع الباينج بروسيس. في الحالة دي اللي هيتأثر forward contract receivable from exchange dealer will be affected. ليه؟ احنا قلنا buying process يعني الشركة هتعمل ايه؟ الشركة هتتفق على سعر مع الديلر بعد 3 شهور هتاخده منه تدفع بيه للايه؟ للسبلاير. يبقى forward contract receivable لو بتكلم على buying process. لو انا بتكلم على selling process يعني الكاستمر بعد 3 شهور هيدفع لي الاكونت ريسيفبلز اللي مستحق عليه، فانا عايزه احمي نفسي من ايه؟ هروح وعايز اللي انا هاخده المبلغ اللي انا هاخده للكاستمر هروح دفعه للديلر. طالما انا هدفع للديلر يبقى انا بتكلم على forward contract payable. لو الدنيا معقده معاك بتكلم buying يبقى اقول forward receivable. بتكلم على selling يبقى هتكلم على forward contract payable. طب تعالوا ناخد اول example او اول جزء من forward contract the purchasing process. For example, in December 1st, 2020, a U.S. multinational firm purchased goods from foreign supplier for 100,000 LCU, which will be payable on March 1st. On December 1st, 2020, firm secured a forward contract to buy 100,000 on March 1st, 2020 with 0.88. هنقرا الكلام كله ونبدا بعد كده نفصص هو قصده ايه. Firm submitted a full payment of 100,000 LCU to the foreign supplier
after obtaining the 100,000 in its forward contract. زيها زي الكلام بتاع المره اللي فاتت، شركه اشترت بضاعه من supplier وtransaction was made in account and firm is expected to make the full payment on March. So the purchase process was done on the 1st of December and the payment process will be taken place in 1st of March. December ومارش يبقى انا عندي 2 dates purchase date and payment date. بس خلي بالكم هيجي في النص date of financial statement 31 of December، بالتالي هيكون عندي 3 dates of transaction December 10, December 31 and March. كلمة جون دي sorry it's a mistake from me هنكتبها it's called by March. اوكي؟ فأنا عندي 3 dates وكل date كل date هينتج عنه transaction gain or transaction loss. So firm to protect herself against transaction loss could be exposed نتيجة للchange in foreign currency. Firm have entered in forward contract. The forward contract rules that firm is going to buy 100,000 from the dealer on March 1st. احنا قلنا purchase process accounts payable. ماشي؟ يبقى كأنها الشركة في نفس اليوم عملت transaction process. طالما انا بتكلم على buying process هنتكلم على forward contract receivable. البيمنت هتحصل ازاي؟ يوم مارش هتاخد الفلوس بتاعت الفورورد كونتراكت اللي هي ال 100,000 اللي عملتها local currency note عملتها hedging and then going to use it to pay for the supplier. هنشوف دوت الديتيل اكتر ونفهم الكلام ده حصل ازاي. The spot rate and forward rate for LCU was as following. خلي بالكم الرول الاولاني اللي هو titled by spot rates هو بيتكلم على accounts payable transaction foreign currency العاديه اللي احنا خدناها المره اللي فاتت date of service and date of financial statement and date of payment. ده transactions traditional اللي احنا اتعودنا عليهم. لكن الجديد الصف الجديد هو titled by forward rates. لا ده اداني بقى ريتس جديده. الريتس دي خاصه بايه؟ خاصه بالفورورد كونتراكت. طب انا هعمل ايه؟ هبدا اسجل كل ترانزاكشن واشوف التاثير حصل فيه ايه. يعني first انا قلت احنا التواريخ عندنا بتتقسم ل 3 specific dates. date of the purchase process which is December 10, December 31 اللي هي date of transaction date, financial statement date, و date of payment اللي هو March 1st. نبتدي بأول حاجة خالص date of ايه؟ of providing أو date of service اللي هو ال purchase process. date of purchase firm purchase 100 purchases costing 100,000 on account. يبقى هقول بحساب ال purchases لحساب ال accounts payable. ال amount is 100,000 LCU. The rate at December 10 انزلوا كده بايديكم تحت السبوت ريت. اول ريت عندكم 0.86 يبقى 0.86 ده عباره عن ايه؟ ال 0.86 ده الريت at date of ايه؟ of purchasing process. طب كده خلاص؟ نمشي على التاريخ اللي بعده. قال لك لا ركز الاول في نفس اليوم December 10 firm entered in a forward contract. طالما firm entered in a forward contract انت مطالب تسجل record transaction related to the forward contract process. الشركة عملت ايه؟ الشركة عملت purchase buying يبقى في الحالة دي forward contract receivable from exchange dealer. مش احنا قلنا buy يبقى forward contract receivable sell forward contract payable. طب الريت بكام؟ الريت ب 0.88. انت هتعمل ايه؟ انت يا ابن الحلال هتعمل لوك للريت دوت. يعني ايه؟ يعني 0.88 ده الريت اللي انت ساعة ما يحصل في مارش هتدفع بيه للديلر. يعني ايه؟ at December 10 forward contract receivable from exchange dealer $2 payable to exchange dealer. انت اتفقت معاه ان هو هيحميك من خساره مقابل ان انت هتدفع له يوم مارش اللي هي الدولار payable to exchange dealer ب 88,000. ماشي؟ طب يبقى في date of purchase
اللي هو December 10 firm recorded two important transactions. First is the purchasing process وقلنا بنحسب purchases في accounts payable واستخدمنا الريتس اللي موجودة في السبوت trades وفي نفس اليوم record forward rates فلقيت نفسي بقول ده transaction جديد عليكم forward contract receivable. انا قلت receivable لان انا بتكلم على buying process from exchange dealer للدولار amount payable exchange dealer. طب يوم December 10 انا عندي spot rate وعندي forward rate. Ask yourself which rate I'm going to use for December 10 for the forward contract. date spot rate ولا forward rate؟ قال لك لا الفورورد ريت. الفورورد ريت ليه؟ احنا عملنا لوك للبرايس، اتفقنا على سعر مش هو نفس السعر اللي موجود دلوقتي، بس اتفقنا على سعر based on agreement between the firm and the dealer to buy for the forward contract. The first date. تاني date عندنا في December 31. The same. We have a spot rate, we have a forward rate. هنعمل ايه؟ هنيجي December 1st هسأل نفسي أنا عندي transaction gain or transaction loss. The firm was expected to pay 0.86 but it's going to pay 0.85. يبقى الريت عندي قل وأنا بتكلم على buying process يبقى أنا عندي transaction gain. يعني هقول من حساب accounts payable ل transaction gain. طب same for the forward contract. Here I'm going to receive the transaction can be all forward contract receivable from exchange dealer. Okay, forward contract receivable from exchange dealer. So the amount I'm expecting to receive from the exchange dealer have increased or decreased. Amount expected to receive from exchange dealer have been decreased from 0.88 to 0.87. وبالتالي you have a transaction gain or transaction loss. طالما انا حسب decrease في receivable فهيظهر عندي transaction loss. So the journal entry will be transaction loss the forward contract receivable from exchange dealer. طب هنخش على مارش. قال لي لا بصوا بقى في تريكه صغيره نخلي بالنا منها. قبل ما اخش على مارش انا عايزه اقارن the same in December بين December 31 and March 1st. يعني ايه؟ يعني هقارن بين الريت expected to be received or is going to receive on March 1st and the rate recorded on December 31. And the same, I will make a comparison between the forward contract recorded on December 31, the forward rate, and spot rate recorded on March 1st. يبقى 92 0.92 هقارن بين رقمين، هقارنها مرة بال 0.85 والسبوت ريت وهقارنها بينها وبين الفورورد ريت 0.87. So عشان احدد transaction gain او transaction loss لما اجي اسجل الجورنال هلاقي نفسي بقول also in December 31 البيبل increased ولا decreased؟ البيبل او الريت increased وانا بتكلم على بيبل فانا هدفع اكتر فيحصل عندي transaction loss. فالجورنال entry will be from transaction loss ل accounts payable. Indifferent is expected the loss achieved by the firm. طب نفس الكلام هقارن بين الفورورد كونتاكت ريت وبين الريت السبوت ريت recorded on March 1st. السبوت ريت الفورورد ريت I was expected to receive 0.87 but it increased to 0.92. بالتالي transaction gain ولا transaction loss expected to receive from dealer increased. بالتالي firm achieved a transaction gain. The amount of transaction gain هو الفرق between 0.92 and 0.87. Forward contract receivable from exchange dealer لحساب transaction gain. يبقى في ديسمبر طلع عندي 4 journals. The first is normal journal اللي انا بسجل ديسمبر والتشينج اللي حصل فيه. السكند two I'm going to compare between March and December. Okay؟ طب نخش بقى في ايه؟ اخر واحده خالص الديت اوف ايه؟ الديت اوف بيمنت.
الاتفاق كان ايه؟ I will first receive payment from a forward contract and then use it to pay for purchases او pay to supplier. يبقى اول حاجه هاخد الفلوس من الفورورد كونتراكت وهدفع بيها السبلاير. يبقى اول حاجه لازم اسجل the receivement of forward contract. So the journal entry will be I'm going to receive cash, but instead of recording cash I will call something called investment in foreign currency. بدل ما اسجل من الكاش الفورين كارنسي receivable from exchange dealer هشيل كلمه forward currency اللي هي الكاش واحط investment in foreign currency. هيجيب لك كام الديلر هيدفع لي بالريت اكشوالي دلوقتي اللي هو 0.92. طب انت الكونتراكت بينك وبينه كان على كام؟ على 0.88. انت هتدفع له بالفيكسد ريت وهو هيحميك انه يعمل هيدجينج ويتحمل الريسك النيابه عنك ب 0.92. فهمنا الفكره في ايه؟ يعني هو is going to provide you investment in foreign currency ب 0.92 and the firm is going to pay for him with an 0.88 اللي هي الريت اللي احنا عملنا له locking at the forward contract date. So the first rule transaction will be from investment in foreign currency 92,000 to forward currency receivable from exchange dealer 92,000. The same date he provided me with the investment, so I'm expected to pay for him. So dollar payable to exchange dealer to cash. الريت اللي انا استخدمته for payment the locked rate we stated at the forward contract date اللي هو كام؟ بص معايا اللي هو 0.88 لكن هو hedged me and protected me as he take the risk وهيدفع لي investment in foreign currency ب 0.92. هاخد الانفستمنت اللي هو اداها لي I'm going to pay for the supplier. So the transaction will be from accounts payable to investment in foreign currency. حلو الكلام؟ طب أنا عايز أعرف entering in a forward contract did it protect the firm or did it not؟ لما عملت الفورورد contract الفيرم اتحمت against the expected loss result from purchasing supplies using foreign currency on account ولا كان useless فكرة الفورورد contract؟ عشان أفهم إن أنا عملت profit أو loss حركة دي عملت لي hedging حمتني من خطر changing foreign currency ولا لأ؟ رسمنا الجدول التاني. The table will be divided into two parts. For the accounts payable سجلت قيمة amount of transaction, amount of the purchased good and the three dates. Date of purchase and date of financial statement and date of payment. فلقيت نفسي احنا كان الفيرست ديت أول ديت خالص كان 0.86 وبعد كده بقى 0.85 وبعدين بقى 0.92 ونشوف في كل مرحلة ايه اللي حصل. لقيت نفسي لما الريت نزل firm achieve a gain of 1,000 but when the rate increased for the payables, accounts payable, the firm achieved a loss of 7,000. So if the firm was only applying a normal transaction, the firm was expected to achieve a 6,000 total loss. اللي هي ال 6,000 دي جت منين؟ الفرق بين تغيير الريتس بين 3 dates of transaction. هنعيد نفس الكلام بس المرة دي للفورورد كونتراكت. يعني ايه؟ يعني لو احنا بصينا for a forward contract, the rate changed also 3 times. The first one كان 0.88 وبعد كده بقى 0.87 وبعدين بقى 0.92 ده الفورورد كرنسي ريسيفبل اللي انا خدت بيها. فلقيت نفسي اول حاجه خالص الريت كان 88 وبعد كده reduced so the receivables increased by 1,000 decreased by 1,000 then the rate increased to 92 so the firm receivable achieved a gain of 5,000 the difference between them will be 4,000 وبالتالي الفيرم when she used the forward contract she protected herself and hedged herself against foreign currency exchange risk and achieve a gain of 4,000. سهل الكلام ولا لا؟ طب
عشان تعرف انت ماشي صح ولا لا. تعالوا ناخد another example and test yourself if there is anything wrong or you understand till now. Saying an American multinational, the second example ليك، شوف انت كده الدنيا ماشيه تمام ولا في مشكله. An American multinational firm purchased merchandise from a foreign supplier on December 1st, 2020. The invoice was for 210,000 LCU payable on April 1st, 2021. American multinational firm obtained a forward contract to buy the 210,000 on March 1st for 0.1314. The locked price بتاعك. On April 1st, firm submitted a full payment of the 210,000 after obtaining the amount from the forward contract. نفس الكلام، أنا ههتم بكام؟ I will be only concerned with 3 important dates. Dates of providing or purchase, date of financial statement, and date of actual payment. ههتم بديسمبر 10 December 31 وتحت خالص نعتبرها ابريل وجون. اوكي؟ طب نفس الكلام. First your transaction with recording the purchase process and recording the forward contract. From purchases to accounts payable, 210,000 will be multiplied by the rate recorded on December 10. And for the same date, I will make the forward contract. We are talking about buying, so the firm will enter in a forward contract to receive the forward contract receivable. Forward contract receivable from exchange dealer to dollar payable to exchange dealer. المبلغ كام؟ المبلغ الريت اللي هو متسجل عندنا، والريت ده will be locked till the payment date. ده اللي انا هدفع بيه للديلر. December 29 ignore it. احنا قلنا we are only concerned with 3 rates: purchase date, financial statement date, and actual payment date. So we transfer to December. هشوف عندي gain ولا loss بالنسبه للفورورد كونتراكت وجين ولا loss بالنسبه للاكونتس payable. فلاقي البيبل بتاعتي بين ديسمبر 10 وديسمبر 31 الريت قل، وانا بتكلم على payable في transaction gain. بين ديسمبر 10 وديسمبر 31 بالنسبه للفورورد كونتراكت الريسيفبل بتاعي هيقل، هيحصل عندي transaction loss. So I record as following: from transaction loss to accounts payable من حساب الفورورد كونتراكت لترانزاكشن gain. الريت الفرق بين الريتس عندي. وفي نفس اليوم ديسمبر هقارن بين الريت expected rate of date of payment والريت recorded on December 31. فهقارن بين اللي بتسجل في ديسمبر 31 وبين اللي هو بتسجل في الديت اوف بيمنت ديت. البيبل increase ولا decrease؟ المفروض ادفع 0.1259. I'm going to pay 0.430. So the payment has increased. So firm will achieve a transaction loss. But when we look at the forward contract, I was expected to receive 0.308. I'm going to receive 0.1430. بالتالي هيحصل عندي receivable increase. يعني تعالوا نبص كده في ديسمبر forward contract receivable from exchange dealer increased و transaction gain. date of payment هعمل ايه بقى في date of payment؟ ركزوا معايا. date of payment I will first receive amount from exchange dealer. Then I'm going to use it to pay for the supplier. يعني أول حاجة هاخد فلوس يبقى أقول investment in foreign currency receivable from exchange dealer. بكام؟ بالريت اللي بتسجل فيه date of payment هو 0.143. طب أنت هتدفع للديلر بكام؟ بالagreed بالlocked price اللي احنا اتفقنا عليه زمان واحنا بنعمل forward contract. So on April 1st, from investment in foreign currency receivable from exchange dealer, I'm going to pay dollar amount payable to exchange dealer to cash. هاخد investment in foreign currency, I'm going to use it to pay for the purchases process. So in April 1st, I'm going to record from accounts payable to investment in foreign currency. عايز اعرف انا عملت المفروض الفورورد كونتراكت
حقق للفيرم جين ولا لوس. لو جينا بصينا الريتس عندي كان الاول 26,500 payable, then it was decreased to 26,400, so the firm achieved a transaction gain. But when the rate increased to 30,000, the firm achieved a transaction loss of 3,591. يبقى accounts payable لوحده the firm is going to achieve a total loss of 3,465. But when the firm entered in the forward contract, the agreed price was 27,500, but there was a reduction in the rate to 27,400. لكن لما الريت زاد the firm received $30,000 وبالتالي هيحصل عندي gain of 2,436. وبالتالي بالنسبة للشركة كان أفضل بالتأكيد ليها الفورورد كونتراكت. يبقى تاني شركة entered in a forward contract to hedge herself against losses that could result from exchange in transaction نتيجة للباينج أو selling process. لو أنا بتكلم على buying process أنت بتتكلم على forward contract receivable. لو أنت بتتكلم على selling process أنت بتتكلم على forward contract receivable. بعمل إيه في forward contract purchasing process؟ ساعة ما بعمل البرتشيز بروسيس في نفس الدين الشركة بتخش الفورورد كونتراكت بتطلب من الاكسشينج ديلر ان هو at agreed price in future انا هشتري منك اللي هو local currency unit ب agreed price today. عملنا local price عشان هاخده منك هدفع بيه للسبلاير الفلوس بتاعته. وبالتالي انا عايز طول ما انا ماشي بشوف ايه التشينجز اللي بتحصل. احنا عندنا 3 dates: date of purchase, date of financial statement, and date of actual payment. وعند كل مرحلة أشوف التغيير هيحصل شكله عامل إيه. عايزة أعرف أنا البروسيس دي profitable ولا لأ. بقارن بين حاجتين مهمين. بقارن بين accounts payable under اللي هو الgain والloss under normal accounts payable والachieved gain والloss under forward contract. هقارن بين الاثنين فلاقي نفسي لا انت لما طبقت الفورورد كونتراكت عملت gain 4,000 while just applying accounts payable contract we was expected to achieve a loss of 6,000. ده كان في first example. second example كان مديني dates كتيرة جدا. قلت we should focus, we only focus on 3 dates. Date of purchasing process. The second date is the date of financial statement اللي هو December 31 and date of providing or paying for the service, date of payment. هتشوف كل مرة الريت حصل فيها ايه. لقيت نفسي بسجل نفس الكلام. The date of purchase is at the same date of purchase the firm will enter in the forward contract. December بقارن بين change in spot rate and the change in forward rate. بس ضفنا حاجة جديدة. أنا في ديسمبر بقارن كمان بين ديسمبر وبين الديت اوف بيمنت عشان يكون الترانزاكشن او الدي اكونت عندي ايكوالد. فلقيت نفسي بقارن بين ديسمبر وبين الديت اوف بيمنت اللي هو ابريل 1 واشوف حصل الترانزاكشن اتغير ولا لا، الريت اتغير ولا لا عشان اسجل ترانزاكشن جين وترانزاكشن لوس. وبعد كده الديت اوف بيمنت انت هتدفع ازاي؟ قال لك I will first receive amount from exchange dealer then I will use it to pay for the purchases. يبقى أول حاجة أنا هاخد الفلوس اللي اتفقت معاها مع الديلر based on agreed price زمان وهاخد الفلوس دي أدفعها للأكاونتس بيبل أو أدفعها للسبلاير بتاعي. دوت أول جزء من الهيدجينج بروسيس forward contract purchases أو purchasing cases. لو الشركة بتعمل purchase ايه التغيير اللي بيحصل في الفورورد كونتراكت. تاني احنا شغالين في السكند بارت اوف شابتر 6 about hedging against foreign exchange risk. الترانزاكشن الجديدة عندنا هي حتة الفورورد كونتراكت receivable from exchange dealer والدولار payable. التشينج الفورورد كونتراكت لما تيجي تدفع لازم الاول تاخد الفلوس من الديلر وهتستخدمها انك تدفع للسبلاير مش العكس. انت هتاخد منه بالعمله بتاعه السبلاير based on agreed rate زمان
يتفاعلوا بيها، فبالتالي هو هيتحمل عنك الخساره اللي هي الفرق من التغيير في سعر العمله. المره الجايه next time، ولما جينا طبقنا الكلام دوت قلت لما بعمل accounts clear لقيت الشركه بتحقق losses، لما دخلت في الفورورد كونتراكت الشركه حققت الجين. زي ما بنقول next time ان شاء الرحمن we are going to talk about forward contract purchasing process. لو حد ليه سؤال we are going to discuss it on the live lecture. لو حاجه واقفه قصادك as we always say please don't hesitate to ask. شويه الكلام غريب علينا شويه، بس مع الحل وما تحل مره واثنين وثلاثه هتلاقي الدنيا كويسه وما فيهاش اي مشاكل. يا ريت تكون المحاضره النهارده كانت مش ما طولتش عليكم فيها، وتكونوا حققتوا منها اقصى درجات الاستفاده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.